Chávez siempre fue Chávez y Chávez era único. Para mí Chávez era un hombre excepcional, un hombre que yo creo que como ese, para nacer uno de ellos, bueno, pues tendrán que esperar miles de años, ¿ves? Pero Maduro como tal es un hijo de la patria o un hijo de Chávez como tal, pues, porque así lo dijo el presidente. Es un legado que dejó, es como decirle un mandato, ¿ves? No creo que el presidente haya estado loco, por decir así, para dejar un pueblo encargado de una persona no capaz. Nicolas Maduro has been the acting president since Chávez's departure to Cuba for cancer treatment in December. The opposition says these more than 100 days of Maduro rule are enough to show he isn't capable of leading the country. Just this February, the government devalued its currency by 32%, a move the opposition labeled as desperate to avoid economic collapse. ¿Cuál es el objetivo de la movilización? Protestar porque el sueldo ahora nos alcanza a la mitad, a pesar de que hubo un recorte o dicen que va a haber un ajuste presupuestario, que van a aumentar el sueldo, el salario mínimo fraccionado en 3 partes, etcétera, etcétera, no nos alcanza para sobrevivir. No puede haber ni una persona sin la cara pintada. But the country's economic woes are not the only thing the opposition focuses on. Social issues are very much on the agenda for Capriles supporters. Que podamos todos acceder a una vivienda de calidad, a oportunidades de empleo, que nos podamos insertar en el mercado laboral, podamos tener una educación de calidad, que independientemente de dónde nazca un joven, por así sean condiciones de alta miseria, de muy pocos recursos, pueda progresar, pueda superarse, pueda llegar a tener una vivienda, salud, educación y pueda mantener una familia. Es por eso que estamos aquí, porque para nosotros Capriles representa eso, representa la oportunidad de vivir en un país distinto. Cuban doctor Pastor Hernández León came to Venezuela to work in one of the Bolivarian Misiones, a program to give public-funded healthcare to marginalized communities in Venezuela. He says Capriles will not remove the Cuban doctors who help on these missions. Y Capriles está hablando en su discurso, en su ofrecimiento, en su plan de gobierno, de mantener las misiones, de mejorar las misiones. But Chávez's state social programs have been criticized by the opposition in the past, and the fear still exists that many will close and the doctors sent back if Capriles wins. Si ya quieren mandar a los de Misión Barrio adentro a su país natal, imagínate qué podría pasar con las misiones, que siempre nos han marginado. Siempre dice que es una educación baja, no es una educación adecuada para los venezolanos. Henrique Capriles was elected to parliament at the age of 25 and has been a mayor and governor. But at only 40 years of age, he has spent the last couple of years on the campaign trail. He's a very dynamic young man who, however, for me, it's difficult to see kind of the gravitas in him, because part of what he has done as he's become more populist as a means of competing with Chávez has also meant that he's become more informal and all that. And I think actually what Venezuela needs is somebody somewhat more with, a gravitas as a leader, rather than being a populist the way Chávez has been, because nobody can be like Chávez. But in the eyes of Mariana, Capriles' discourse is less about being more popular than Chávez and more about acknowledging that the country is deeply divided and needs unity. Yo creo que uno se tiene que involucrar en los cambios que uno quiere generar o ver en el país, ¿no? Y uno se convierte en protagonista del cambio que uno quiere ver y no simplemente espectador de la crisis. Uno se queda de brazos cruzando esperando que otros hagan por uno. Entonces siempre seremos espectadores. Y yo como odontólogo amo mi carrera, es mi pasión, además es mi hobby, pero la política me abrió los ojos a que uno puede generar cambios desde su propio espacio. On the other hand, Chávez was the inspiration for Gustavo Valderrey, an industrial engineer who wants to run for council, and Nicolas Maduro, who is criticized for once being a simple bus driver, has inspired Gustavo to go after his dream.
pero independientemente de la profesión que tengamos o no, si tenemos la capacidad, las ganas, la virtud, podemos llegar a muchas cosas más. As Michelle Begue's report pointed out, Venezuela's importance across the region, particularly when it comes to their oil reserves, have many leaders worrying about how the new president will or will not be working with their countries. And perhaps nowhere is that sentiment felt as strongly as in Cuba, a country that receives, by some accounts, $4 billion in oil from Venezuela annually. As our Havana correspondent Michael Voss reports, it's a situation reminiscent of another political shift that took place 2 decades ago.